Na kwenye kilimo I might be wrong, lakini kuna equation ambayo that equation lazima iwe perfected. Na mkiangalia kwenye budget ya Wizara ya Kilimo safari hii tumejaribu kuwa a little bit focused on very few items, kwa sababu our interest was not about to increase the budget value or the Malabo agreement and the likes, but our interest was the small resource inayopatikana to be reallocated na iende ikajibu the right issues. Na mtaona kwenye budget mwaka huu, if you compare with the last year budget, on the extension services last year budget was 600 million shilling. Mwaka huu tume reallocate funding within, na tunapozungumzia input tunazungumzia fertilizer, tunazungumzia pest, tunazungumzia seed, tunazungumzia that's an input. Lakini extension services, that's number 2. Lakini ni infrastructure, and when we speak about infrastructure tunazungumzia irrigation. Lakini all these three need funding. The backbone of these three item ambayo zinaleta tija zinahitaji financing. Sasa what can we do on the financing aspect? Ukikaa na wataalamu wetu wa Tume ya Umwagiliaji, na nilimwambia Nyange kwamba the name Tume ya Umwagiliaji itself in a negative connotation, kwamba irrigation commission, when you think election commission, you think of the commission of that, yani ndio imekaa hivyo. Kwa nikasema kwamba one thing ambayo nitaiomba hii working group ambayo Nyange nilimwomba a champion na organize a team is to rethink the entire irrigation strategy ya kwetu na thinking, and even the turnaround ya the commission. Tunataka kuifanya irrigation commission turn into agency. What can we do and how can we do it very fast within this year? Is there a shortcut? Is there a way we can do? Kwamba we believe we need to have an irrigation agency instead of an irrigation commission. Like TANROADS, like TARURA, like that. Yani hivyo. Ili iweze kuwa independent, iweze kujiendesha properly, iweze kuwa na vyanzo vya mapato vyake ambavyo viko well stipulated. Kwa hiyo baada ya kufanya namna hiyo tukasema kwamba now there was a dialogue within the government kwamba kazi ya kujenga miundombinu ya umwagiliaji kuna different school of thought. Wengine wakawa nawaza kwamba naendaje kujenga miundombinu ya umwagiliaji kwenye shamba la mtu binafsi. So we asked them a simple question. Tunapojenga barabara kwani zinapita gari za public tu? Hapana, zinapita gari private. The aspect is serikali inapowekeza funding kwenye mfumo wa umwagiliaji, how are we recovering that investment? Brother hapo muongelea Chinangali. Nilikutana na Mheshimiwa Lukuvi akanihadisia kuhusu Chinangali, nilikuwa siijui. Mwezi Januari, Februari nikaenda kutembelea. Na I want to tell you Chinangali inainuka tena. Tunai-revive. Na nimewabana hawa. Na nimeenda kufukuza viongozi wote waliokuwa pale na political leaders waliokuwa wamejigawia mashamba. Wote nimewaondoa na viongozi wakubwa tu. Kwa sababu unaponipa shamba mimi Huseni pale Chinangali, it's just a prestige. Sawa, it's not about my life. Sasa pale unakuta wamepewa viongozi wakubwa ceremoniously na they even don't visit the place. Kwa hiyo tumeondoa watu kama 86 tumeondoa wakubwa. Wote nimeondoa jana. Na nimesema kwamba wagawe kwa wakulima wadogo. Tumesha revive lile bwawa, tumesha revive visima, tumerudisha mfumo wa umeme na bwawa jana limeanza kuingiza maji for the first time. Sasa hivi tunaenda phase 2 ya kuondoa yale mipira, and tutaangalia namna ya kuirudisha ile mifumo ya umwagiliaji, na zile plots tutazigawa, and lazima ufanye ownership
Kwa hiyo tunapima lile eneo na kila mtu, na haya mambo ya kufikiria kilimo ni kugawana umaskini eka 1.5 eka, it's not going to work at Chinangali. We have 600 acres. Tunagawa, if someone is investing in 5 acres anapewa 5 acres, kama ni 10 acre na atapewa subleasing title own ile kitu. And that funding ambayo sasa hivi tunaitumia tunaweka kwenye kumbukumbu. Tumeshapeleka mwasibu. Will be recovered. This is what we want to institute kwenye irrigation. Sasa why I requested Nyange for this? We need to come up with a different model ya umwagiliaji. Na Nyange alivyonieleza kuhusu hizo micro community irrigation models na akanionyesha ya India na nini, nikasema kwamba if you take that to Ruaha in some few areas in this country, you will see the outcome, kwa sababu it owned by themselves, wale watu wana own. Kwa hiyo why we need partners in this? JICA is doing a lot of support on kwenye michele, inatusaidia. Lakini mimi nimeenda kwenye miradi hii ambayo JICA ametusaidia. Nimeenda kuna mradi huko Nyida, huko Shinyanga kule. Yeah? Nimefika kwenye ule mradi. When we design hii miradi, is either we design miradi hii politically and not economically. Why? Unaenda kwenye mradi, tumepata funding ya JICA, tunaenda kutengeneza mtaro wakati hatuna water collection. Sijui tumeelewana eh? Nimeenda kule mradi huko mmoja huko Nyida, si ndio? Watu wa umwagiliaji wako hapa. I visited the place. Nikaambia hivi, why did you request a support from JICA ku build primary secondary canals na vitu vya namna hii, instead of requesting kusaidiwa kwanza you collect water. Sasa kinachotokea, ile mitaro inatumika only on rain season. There is no difference na mifumo ya zamani ya watu walikuwa wanatumia kwenye lile bonde wakati wa masika, kwa sababu kuna mto Manonga. Mto Manonga wakati wa masika unajaa, kiangazi unafanya nini? Unapungua. So we need to think differently, na ndio maana tunasema kwamba tume ya umwagiliaji tunaibadilisha, na Mheshimiwa Waziri hii ndio ndoto yake Profesa Mkenda, kwamba we have to change even the structure ya tume. Muundo wa tume uwe independent agency ambayo inajisimamia, an executive agency like any other agency ambayo ita source fund zake. Lakini kwenye discussion tukasema kwamba we have supporters ambao wanasaidia miradi ya umwagiliaji. We have JICA, we have labda World Bank, watakuja na wengine. They want to support. It's not necessary kwamba tuendelee kusapotiwa kwenye miradi ya umwagiliaji like the way we do. We are ready kwamba tuwe na fund manager ambaye ni taasisi ya kibenki ya kifedha, kwamba all these people, sisi serikali tuta-pull in our resources kidogo, na development partners wataweka na other partners wataweka, and then zinaenda kujenga hii miradi, halafu kunatengenezwa mfumo wa kurecover the investment ili hii iwe revolving fund. Niwapeni mfano. We have a project na nimemwona dada yangu nani, nimemsikia dada yangu nani wa World Bank yuko Emma, yeah. We have ERPP. Emma, unanisikia? ERPP ananisikia. Yes, ERPP. World Bank wametusupport 22 million, nadhani ni ERPP iko funded na World Bank kama sikosei ilikuwa. Yes, 22 million US dollar. Naomba hii kamati iende ikatembelee hizo scheme 5 sijui 6 na hayo magodown tuliojenga. And go and do it and just try, close your eyes and think kwamba if this 22 million USD ilikuwa ni hela yangu, ningejenga hii nilichojenga? Sijui tumeelewana. Lakini so I need, na naombeni Nyange and this working group. Hii ni working group ambayo nimeomba, na waombeni sana
mimi naamini, I might be wrong and I'm ready to be corrected. I think the way we run our irrigation strategy na our irrigation methodology is wrong. Na there is no ownership pale ambapo tunajenga mradi. Why? Because the community itself haifeel kwamba nina wajibu wa kurudisha hii gharama. From the wanaofanya, wanaosimamia na waliokabidhiwa hawafeel kwamba wana wajibu wa kurudisha hii miradi. Mheshimiwa Rais aliwahi kuuliza swali hivi, Mama Samia, this was the question, wakati akiwa Vice President, aliwahi kuuliza swali kwamba hivi mnapopeleka hela kwenye mradi wa umwagiliaji, hizo hela huwa zinarudi? Ukienda kwenye schemes wakulima wanalipa, si ndio? Lakini zile hela zinachukuliwa na wale watu wa ushirika wa pale. We mwenyewe una mradi umeufanya pale, panaitwaje pale? Dakawa. Yes. Hebu nenda pale Dakawa, kaulize the funding collected from the farmers iko wapi? Nataka nikwambie, if we go on the Dakawa the way it goes, in the next 2-3 years, tutakuta kuna somewhere haifanyi kazi, and tutaanza kutafuta investment ya kwenda kurepair. Mimi nimeenda mradi huko Tabora unaitwa Nala. Nala, nimeutembelea kwa mwenyewe, kwa macho. Ni mradi wa hekta 450 kama sikosei. Kwanza, because of politics zilizoko pale, na we allowed the leaders, yuko Tabora mjini ana own 50 acres pale. Yani yeye yuko halmashauri ya Tabora lakini ana own heka 50 kule kwenye mradi wa Nala. Hajawahi kulima. Sawa? Mradi una operate at 13% only. Matokeo yake ile miundombinu iliyojengwa yote inaharibika, ng'ombe zinaingia, and no one cares. So the entire, even the tume itself, yule mtu wa tume hana uwezo ya kwenda kuusimamia ule mradi kule chini. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kutazama the entire irrigation methodology tunayofanya na entire system, how we conduct ourselves, ili tuweze kuturn around. Unless otherwise, mfano sisi mwaka huu we decided kwamba tunaanzisha irrigation development fund. Tumeiweka kwenye budget. And we are projecting to collect between 40 to up to 90 billion shilling. Kwa sababu ndio mwaka wa kwanza tuna institute mfumo wa collection on the miradi ambayo tumeijenga na kuanza kucollect hela kutoka kwa wakulima kurudisha ile investment tuliyofanya na kuifanya revolving. Now I'm requesting this meeting to help us, how can we perfect the irrigation development fund na kuifanya kuwa ni fund ambayo ni vibrant, kuifanya fund ambayo inaweza kusource a lot of fund na kuwa na mfumo ambayo zile fedha haziendi waste, yani kwamba zinaenda kujenga na zinarudi, even return on investment if 10 years, 15 years, there is no problem. Lakini we have a good system ambayo the entire irrigation model ambayo tutakayoitengeneza itakuwa na sustainability. Tumeamua mwaka huu, tume ya umwagiliaji hii, kazi itakazofanya ni kama mainly 3. Ya kwanza, tunaweka a lot of effort on our own farms zile za asa kwa ajili ya seed multiplication. Sawa? Niwapeni mfano, our demand for alizeti seed, mbegu za alizeti, ili tuweze kumeet the gap ya mafuta ya kula, ni wastani wa metric tons 3,900 mpaka 4,000. This is what we are looking for. But the imported, the locally produced seed is only 666 tons. Kwa hiyo tumesema kwamba tume ya umwagiliaji, tuna mashamba 13 ya asa, tutaweka infrastructure ya umwagiliaji.
ndio priority number 1, ili asa aweze kufanya production throughout the year. Lakini number 2 tunasema kwamba tume ya umwagiliaji, whatever the funds we have, we will invest on equipment ili ifanye kazi ya water collection, kwamba maji yanayosafiri hovyo kwenye maeneo mbalimbali tufanye kazi ya kuchimba mabwawa ili to collect maji ambayo that job can take years, kwa sababu potential area ya water collection ni nyingi kwenye nchi hii. Kwa hiyo tutaianza hiyo safari kwa kuwa na vifaa vya kwetu wenyewe ambavyo vitaifanya hiyo kazi. Lakini number 3 ni main repair, kwa sababu sasa hivi tumewaambia wafanye evaluation ya scheme zote zilizoko, zina mapungufu gani, ipi ina perform at 100%, ipi ina perform at 50% and below 50%, and what is required kwa ajili ya kurepair. Kwa sababu tunaweza tukasema tuna ekari laki ngapi sasa hivi, 6 laki 690, but we ask ourselves, out of these 690,000 hectares ni asilimia ngapi zinafanya kazi at 100%? Hilo ni jambo jingine. Micro community irrigation scheme, nimekuwa very impressed alivyonielewesha Nyange. We are open for that, we are ready to adapt hiyo model. Tume ya umwagiliaji sasa, kwa sababu ana taarifa zote za maeneo potential ya umwagiliaji kwenye nchi, ana wajibu kwenye hii kamati kutoa taarifa ili tutakapo pick area for pilot ionekane kwamba this is an area ambayo tunaweza kuifanya for pilot. Kuwa na fund manager is the best approach. It's the best approach kwa sababu we believe through fund manager inaweza kutusaidia kurecover our funding. Kwa hiyo na naomba this working group isichukue muda mrefu sana. Yeah? You can agree by yourself, lakini mkija na presentation ambayo nitamwomba waziri mwenyewe awepo, katibu mkuu, nani wote wawepo for the presentation ya kufanya the entire turnaround ya our irrigation direction na mwelekeo na models. You can come up with different models za namna gani ya kufund. Inaweza kutusaidia sana na isichukue muda mrefu sana Nyange with your team tuweze kuipata. Lakini la muhimu sana mtusaidie ni namna gani tunaweza kuitransform tume ya umwagiliaji kuwa agency immediately. Sawa? What are the ways without going through the longer way ya kutengeneza sheria mpya na kuteke long route. If there is a shortcut, na muiangalie sheria sasa hivi na sheria zilizopo, namna gani tunaweza kuanzisha mamlaka ya umwagiliaji Tanzania ambayo itajisimamia yenyewe, kwamba whatever the name iitwe, Tanzania Irrigation Agency or whatever, iitwe namna hiyo na muundo wake ndani, yani the structure itself, kwamba lazima iwe na unit ya maintenance, lazima iwe na unit ya fund management, lazima iwe na unit ya maengineer wazuri na vitu, ili ijiendesha kama inavyojiendesha TANROADS, inavyojiendesha TARURA. Then we go for phase 2, how to fund it. Vyanzo vyake vya mapato vitakuwa wapi? Umenielewa? We are working very hard sasa hivi na Mheshimiwa Waziri, na tunaamini wenzetu wa Wizara ya Fedha watatuelewa kwamba cess inayotokana na ushuru unaotokana na mazao 20% yake iende kwenye kilimo. Tunaelekea pazuri. We had a huge discussion na wenzetu wa Wizara ya Fedha. I think they understand now. Wanaweza kutuelewa na naamini inaweza ikaingia kwenye finance bill ya mwaka huu. That can go kwenye irrigation. Kwa hiyo ni jambo jingine ambalo nitaka niseme. Lakini our partners tutakuwa na kikao ambacho kitaongozwa na Profesa Mkenda. Kikao hiki kitahusisha all should I call them non-government organization ambazo zinajihusisha na kilimo zote, na development partners ambao wanajihusisha na nini? Na kilimo, ili muweze kuelewa our direction and vision ambayo tunayo wizarani
ili mipango yote ambayo mnaifanya iweze kuiana na mwelekeo tunaotaka, because avoid duplication of resources. Yeah? Avoid duplication of resources. Unaweza ukakuta Huseni anapeleka fund kwenye mradi Nzega na John anapeleka fund kwenye mradi huo Nzega. Tuondoe hiyo ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Otherwise, nawashukuruni sana Nyange, and thank you for the lecture ya kunifundisha kwamba the traditional method ya umwagiliaji. Mimi umwagiliaji nilikuwa nawaza bwawa na mitaro, ndio nilikuwa najua hivyo, lakini nimekuja kujua that is the most expensive na ndio inapoteza maji mengi sana. Kwa hiyo nawashukuruni sana for invitation. Our commitment ya tuko tayari kushauriwa, tuko tayari kuwa criticized tunavyofikiria, na sisi tutakuwa open for discussion kwa ajili ya kutana around hii area. Nawashukuruni sana.